We are talking about Mama Mboga. We used that terminology during campaign, but we seem to have forgotten Mama Mboga and conductors. I want to state categorically, Kenyans must be involved in this dialogue. One, tunasema pole to you people because of what happened. The police brutality that has been meted against you is uncalled for, and we condemn it fully as Nakuru leadership, the Azimio leadership in Nakuru. Number two, we welcome the olive branch that was extended by Bwana William Ruto, that we need to have talks to address the issues that were raised by our leader, Raila Amolo Odinga. And the issues were majorly three of them. One was a high cost of living. We would need to have the cost of living brought down. And we are calling upon Bwana Ruto to reintroduce the subsidies that were there before he got into office. Those are the fuel subsidies and the food subsidies. The second one is about the server. There are allegations that now the results that were communicated are not the actual results that Kenyans voted for. And it's alleged that Baba got 8,100,000 and something, while William Ruto got 5,900,000 and something. So we as Kenyans, we want to know the truth. There cannot be justice without the truth. So we want to know the truth. And I think the easiest thing to do is just to open that server for forensic audit, for it to be looked at. And if we get the results that are the results that were communicated to Kenyans are the actual results, we will have no business going to the streets to demonstrate. The third was about the constitution of the IEBC panelists who are going to vet the commissioners, who are single-handedly picked by the Ruto administration. And I'm happy that yesterday he considered and said that we need a bipartisan approach. So at least one of the demands has been met, but there are yet two demands. There are another two or three demands which have not been met. And there we are asking him, even as they go to the table to negotiate these things and to look at the things that we need to do, and he acknowledged that there were weighty matters that needed a dialogue, to first of all suspend all other issues that he's doing and reintroduce food subsidies. That one will make Kenyans calm down. The cost of living, we know worldwide is up, but we are seeing governments subsidizing products for their people. So we are happy as Nakuru people, and we thank Bwana Ruto and Honorable Raila Amolo Odinga for calling off the demonstrations. But we have the 1 week window that it was said. If we find that it was just hot air and nothing is being done, we shall go back to demand for our rights. My name is Joel Maina Kairu. I'm the chair of Azimio here in Nakuru. Kwa jina naitwa Bernard Miruka. Mimi naibu wa Kairo kwa Azimio Nakuru County, tena chairman wa ODM Nakuru County. Ya kwanza tukizungumza mambo ya leo, ya jana ile vile kiongozi wetu aliongea. Mimi usiwezi taka kuongea mambo ya Ruto juu nilipata instruction kutoka kwa my boss ambaye alisema siku ya leo tusimame tuaje kwenda kwa street to demand haki yetu. Alisema mzuri, zile demand ambaye tulikuwa tunataka iko zingine ambaye Ruto ameguza ili tuwazungumuze. Na ndipo maana akasema 1 week ili wazungumuze, kama wata-agree mambo ya Wakenya kulingana vile Wakenya wanaumia, tutakuwa sawa. Lakini kama watakataa, Ruto atakataa, it's only 6 days remaining. Si ni kweli? So that turudi kulingana vile tulikuwa tumepanga. Lakini Wanjiko lazima wapate haki yao. Mali sasa tunaelekea, hata wewe mtu wa media unaona vile mambo yenu, ukiona unagongwa na wewe binadamu kama sisi, na saa ile una fight ile mwananchi aone vile polisi anakuumiza. Surely tuko Kenya gani? Saa hii hata mafuta, wacha alituambia stima itakuwa bora. Umeona stima sinapanda usiku na mchana, mafuta the same. Unga hata sijui yake. Saa hii imefika 32.
320 gorogoro moja. So ningeomba viongozi wetu vile wamezungumuza, tungoje hizo 6 days remain, tuone way forward. Kuna demand ambaye baba alisema jana, wale waliokamatwa na kupelekwa kwa polisi kwa ajili ya kuandamana waachiliwe na kesi zao ziondolewe. Sisi ambao tulikamatwa, hiyo ni condition rahisi sana. Tunataka DPP waondolee sisi hiyo mashtaka ndio tuweze kukaa kama wale wa Kenya wengine. So that is the demand that we are saying. The first demand is that you release and unconditionally release all the people who were arrested because of demonstration. And as you know, Article 37 of the Constitution allows us as Kenyans to picket, to demonstrate, and to present petitions. So for those who are arrested, we want our case to be dropped and for us to be free. My name is Rahab Kamau. I'm one of the members of the Azimio. Now, the other thing I wanted to add on that is if all of us we are obeying the rule of law. At one point we saw the Speaker of the National Assembly talk about the appointees, the CASs and all that. And he wrote to the President and told him that we cannot do this because it is not constitutional. Then, if you are telling us to obey the rule of law, and you yourself, you're not obeying the rule of law, what are you telling us? Because why do you have to do it early in the morning without the consultation if you're working as one government? Mama Mboga hapa chini anauliza, where are we? Because we were told when nikishukisha Bible, the first person to appoint to bring to the State House atakuwa Mama Mboga. Kama ni mtu wa boda boda, sahi wanalia. They are all crying. They are saying, now, what promise were we given? Why can't we leave our word? Because we are promising too much and we are not doing it. So, this government, we want to tell them, kindly, can you listen first before you speak out? Kuongelesha mwananchi, umwelezee vizuri, wacha kumudanganya, mwambie ukweli. Kama ni watu wa media, niongeze kama vile vinara wangu wamesema, machairman wangu wamesema, watu wa media, when you tell them that they are all in Azimio, what are you telling us? What do you want us to hear from you? Do you want them to stop working? Do you want them not to even go ask for jobs elsewhere? Because they are from one side. This government should be shared and it should be for all of us. Wakenya wanapozungumza suluhisho hupatikana. Suluhisho haiwezi kupatikana wakati mmoja anaongea akitazamia mwingine, akimwelekeza mwingine mgongo. Yale ambayo ningependa yaangaziwe wakati wanapojongea katika meza ya mazungumzo ni kwamba wale ambao wanajulikana kama headliners, ambao misimamo yao ni mikali mno, wasiweze kukaribia ile meza ya mazungumzo, ili tuweze kupata suluhisho sio la sasa hivi peke yake, bali suluhisho ambalo ni la kudumu. Na tunavyomuelewa baba ni mtu wa suluhu. Tunakumbuka wakiwa na mzee Moi, Rais Moi, waliweza kuketi chini wakauda ile maja. Wakiwa na mzee Kibaki waliweza kuuda coalition government. Wakiwa na Uhuru waliweza kufanya ile handshake, salamu za heri. Hii sasa twaiona na twaisikia inaitwa bipartisan approach, na tunaiunga mkono kutoka chini hadi walipo katika upeo. My name is Engineer Ngatia, leader of this Nakuru County and a coordinator of Azimio. First of all, I want to say I am one happy man that finally we have a dialogue set, and this country is going to sort its own problem with its own people. Because we've had this perception that we can never do it, but only when assisted by foreigners. First of all, I want to commend President William Ruto, and I want to commend Right Honorable Raila Amolo Odinga for finally realizing that it is upon us and not the outsiders who will come and sort our problem. Number two, I am more elated today simply because the dialogue opens a platform that discusses Kenya. We are discussing Kenya in three fronts. Number one, the IEBC. I am happy that we shall have something that will give the way forward on the issue of IEBC server. We need that forensic audit, not necessarily to benefit any of the two parties, but we want the forensic audit to ensure that Kenyans have the confidence that using the same system come 2027, we shall get the rightful president taking over this mantle. Secondly, we do not want a scenario where
50% of this country believe they are being led by a president who was not legitimately elected. So, forensic audits will for sure guarantee Kenyans that the president who is ruling Kenya today is either, number one, the legitimate president, number two, maybe, I say maybe because we don't know, not the legitimate president. And that in itself will have opened another door for Kenya to get a legitimate president and peace that we all want to see. Thirdly, I would want to comment on an issue that as they go to sit, we shall not assume that this is only a political settlement. Time has come for us to realize that it is never about two people in this country. We are talking about Mama Mboga. We used that terminology during campaign, but we seem to have forgotten Mama Mboga and conductors currently when we're discussing this government or this particular dialogue. I want to state categorically, Kenyans must be involved in this dialogue. If Kenyans are absent, this will be a political settlement, and come 2027, Kenyans will find themselves again in the streets. Naitwa Asumta Wagoiwa Mwiruri. Napenda kumpongeza kinara wetu Raila Amolo Odinga kwa sababu ya kuwa mjasiri kwa kusimama na msimamo wake wa kutetea wananchi wa taifa la Kenya. Ningependa kukuambia baba, tuna furaha sana, tunajivuna sana kwa sababu umesimama hadi maongeo yameweza kufika mahali ya kwamba Ruto mwenyewe ameitana, amekubali, atashuka chini na ili mkaweze kuketi. Sitasahau pia kuwapongeza wale wote leaders mmekuwa katika hii vita na wao. Tumeona mmekuwa na Madha, mmekuwa na Kioni, mmekuwa na Eugene, mmekuwa na Kalonzo, mmekuwa na Wajakoya na wale wengine. Kwa hivyo tunawapongeza sisi tukiwa hapa Nakuru County, na tunasema vile baba unaenda kuketi chini, sisi tungali tuna energy ya kutosha. Sisi tungali tunasimama na wewe. Iwapo ukifika pale na ukute vile ulikuwa ama vile Kenya tunapigania haitaweza kushughulikiwa, rudi kwetu. Umewapatia 1 week, sisi tunakungoja. Ile utasema tutafanya. Unapoketi na kusihi baba, usisahau watoto wetu wengi wako nyumbani kwa sababu ya karo. Mnapoketi kubuka hiyo mstari mbele. Ya pili, baba usisahau, mnapoketi university students wetu hawapewi help, wengine ni kumaanisha masomo yao yatakwisha. Na ukiendelea baba usisahau hii, kulindwa kwa mali ya Wakenya ni ya muhimu sana. Na sisi wamama tunasema wamama walindwe. Wamama wote katika taifa la Kenya walindwe. Na la mwisho baba, si kweli ati ya kwamba watu ya media wameegemea upande mmoja. Tumewaona hata tangia pale mbeleni, hata katika wakati wa campaigns, hawa watu wamejitolea. Hawa vijana wetu na wasichana wetu wamejitolea. Lakini imekera mioyo yetu sana wakati tunajua kwa sasa hivi wengine wako katika mahospitali. Mwito wangu kama mama nasema hivi, wale ambao wameangamia katika hii janga na ni wetu wa media, walipiwe gharama ya hospitali na pia wawe compensated, because it is not true ya kwamba wameegemea upande mmoja ama ule mwingine, na ili hali wanashughulika kufikishia Wakenya kile kinaendelea katika taifa letu. Baba asanti sana, shikilia hapo na uzibaduke. After 1 week tuambie vile unataka tufanye. The media is the hallmark of democracy and it is constitutional. They have their rights and the rules that govern media practitioner is well established in our constitution and our laws. It is very bad and saddening when people in very high offices pick on the media and categorize them as if they are their opponents. We are the opponents, political players. The media is a neutral body that informs the Kenyans, that gathers information and transmits it to the Kenyans. The Kenyans are intelligent enough to know when the media is telling them the truth or not. So it is criminal actually when you categorize the media as being partisan. We want again to
to reiterate and say those ones who would have lost their, would have been maimed by the ongoing conflict, want to say that the government should take over their medications so that we can have a free and fair media at all time when we are doing a democratic process. It has just come to my mind about, as we get to the negotiating table, remember, let us not reinvent the wheel. BBI provided a structured manner of bringing everybody on board and making sure that Kenya progresses after every electioneering period. Jina langu ni Jimmy Wagakafo, na mimi ni mmoja wa wale ambao walipatikana kushikwa katika maandamano hayo, na ningependa tu kusema jambo moja directly to the Inspector General Mr. Kome. The whole world heard you say that demonstrations are illegal in this country, and I think it is good not to leave you without guiding you to review Article 37 of our Constitution, ya kwamba maandamano imeruhusiwa katika taifa la Kenya, na Wakenya wako na huru ya kufanya maandamano kwa sababu ndio sauti peke yake ambayo serikali inaweza kusikia. Na tungependa kusema ya kwamba tuliona ukiauthorize your juniors ya kwamba wasipokee notifications kutoka kwa demonstrators ili waweze kuonekana as if they are operating illegally. We want to condemn that act, na tungependa kuambia ya kwamba in case we happen to have demonstration in this country, you also ought to be in the front line ya kuonyesha ya kwamba sheria iko na watu wote wazingatie sheria, kwa sababu we don't have anyone in this country who is above the law. Therefore, we want to support everything that is going on, and we support the dialogue that is initiated, and we are fully behind our leader, Raila Amolo Odinga. Thank you very much.